Друзья, далее у нас по ремонту Samsung Galaxy A71. Сейчас заменим стекло по заводской технологии. Позже покажу результат. Трещина снизу, там где шлифа. В принципе, очень рискованно, но другого варианта нет, как только менять стекло, потому что экран все работает ровно. Так, друзья, закончили ремонт над Samsung Galaxy A71. Все работает идеально, качественно, как всегда. Никаких нареканий нету, несмотря на трещины, поменяли только стекло, при этом сохранив оригинальный модуль. Come and get your love.